Chào mừng các bác sĩ đến với buổi hội thảo trực tuyến Trào ngược dạ dày thực quản Gerd. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medisetter Vietnam, một công ty cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam với mục tiêu là kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo có sự góp mặt của bác sĩ Sadavana Dato Karunanidhi, bác sĩ cố vấn khoa tiêu hóa tại Park City Medical Center, Desa Park City tại Kuala Lumpur. Để nhận được chứng nhận tham gia hội thảo đến từ Medisetter và Dr. Karunanidhi, các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng để tên tài khoản Zoom theo cú pháp sau: họ và tên, gạch ngang, 3 số đuôi điện thoại, ví dụ Nguyễn Nhật Minh, gạch ngang 012. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bác sĩ có thắc mắc thì có thể gửi câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho chúng tôi vào mục chat. 15 phút cuối buổi hội thảo sẽ là phần dành cho trả lời câu hỏi. Và bây giờ xin mời mọi người đến với buổi chia sẻ của bác sĩ Karunanidhi. Dr. Karunanidhi, please. Okay, thank you. Very good evening, everyone in Vietnam. I will be giving a brief overview on gastroesophageal reflux disease, or GERD, today evening. It is one of the most prevalent or most common GI disorders in the world. You see that very commonly in your GI clinics. Yes. Chào mừng mọi người. Hôm nay tôi sẽ nói về bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Đây là một trong những rối loạn tiêu hóa phổ biến nhất và các bạn có thể thấy rất là nhiều trường hợp hàng ngày trong phòng mạch. About 15% of individuals have symptoms of heartburn or of reflux at least once a week. And out of this, even 7% of them have symptoms daily of reflux. Và ít nhất là 15% dân số bị ở nóng ít nhất một lần một tuần. Và trong số này thì khoảng 7% xuất hiện triệu chứng mỗi ngày trong cuộc sống của họ. And in America, about 20% of adults are affected by GERD, and it's also increasing in prevalence in Asia because of our sedentary lifestyle. Ở Mỹ thì khoảng 14-20% người lớn bị ảnh hưởng bởi bệnh trào ngược dạ dày thực quản và càng ngày càng phổ biến hơn ở các đất nước châu Á bởi vì lối sống không có nhiều hoạt động. Okay, let me tell you why reflux occurs. Between our esophagus and our stomach, we have our sphincter, the lower esophageal sphincter, as you can see in the diagram. So reflux of acid and stomach contents into the esophagus occurs daily as a normal event. Thì nguyên nhân tại sao mà trào ngược dạ dày thực quản lại xảy ra? Thì bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự trào ngược của các chất trong dạ dày và thực quản thì ở dạng bình thường qua cơ thắt thực quản dưới. When this happens very often, that is when you get symptoms of GERD. And in the majority of people with GERD or reflux disease, their symptoms are due to the prolonged exposure of the lower esophagus to the acid and pepsin from the stomach. Và cho dù như vậy, thì khi sự kiện này xảy ra nhiều bất bình thường thì xuất hiện triệu chứng. Và ở phần lớn các bệnh nhân trào ngược thì có sự tiếp xúc một cách dài hạn và lâu dài bất thường giữa thực quản đằng xa với axit và pepsin từ dạ dày. Okay. So why this happens? Because there is a problem with the sphincter, the lower esophageal sphincter. This sphincter forms a barrier so that the acid and food contents from your stomach does not go into the esophagus. When there is a problem to the sphincter, then you get more and more acid and food going to the lower esophagus and causing symptoms of reflux. Và nguyên nhân xảy ra là vì cơ thắt thực quản dưới không đóng đúng. Và khi chuyện này xảy ra thì pepsin và axit từ dạ dày sẽ chảy lên thực quản. Okay. So in 90% of patients who have reflux disease, there is a relaxation of their sphincter more often than it should have. So when there's a relaxation of the sphincter, the acid goes up to the esophagus and produces symptoms of reflux of heartburn.
This is in 90% of patients. Và ở 90% bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì giãn cơ thắt thực quản dưới xảy ra nhiều hơn bất bình thường và gây ra các triệu chứng như là ở nóng, nôn trớ, trào ngược. Okay. And there are certain dietary factors. What we eat can cause the sphincter to relax a lot more often. Alcohol is one common factor. If you have large, heavy meals, fatty food, spicy food, carbonated drinks, coffee, and fruit juices, that can cause relaxation of your sphincter and cause more reflux symptoms. Và có một số yếu tố dinh dưỡng gây ra sự giãn cơ thắt thực quản dưới nhiều hơn bình thường, như là dinh dưỡng có nhiều cà phê, chất có cồn, thức ăn giàu chất béo, cay hoặc là đồ uống có ga và ăn quá nhiều trong một bữa ăn. Thì việc này gây ra giãn cơ thắt nhiều hơn bình thường, gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn của bệnh trào ngược. In a minority of patients with reflux, your sphincter is weakened because of other reasons. One is pregnancy, or if you're obese, the weight from your belly pushes the sphincter and the diaphragm and it weakens your sphincter. So then you get a lot of reflux. Và trong một số ít bệnh nhân mắc bệnh trào ngược thì không phải do yếu tố kia, nhưng mà giãn cơ thắt xảy ra một cách vĩnh viễn là vì có thai hoặc là đái tháo đường. Thì ở trường hợp có thai, sức nặng của bụng sẽ đẩy lên phía trên và làm suy yếu cơ hành và cũng suy yếu cơ thắt thực quản dưới. Okay. And in patients who have diabetes for a long time, they do have gastroparesis, or slowing down of the movement of their stomach and their digestive system. So the food in your stomach stays longer, and then acid can actually reflux easily to the esophagus and cause symptoms. Và ở một số trường hợp đái tháo đường thì có thể gây ra sự trì trệ trong việc chuyển động của thức ăn qua hệ thống ruột. Thì trong trường hợp này thì axit có thể đẩy lên và gây ra trào ngược. Certain diseases like Parkinson's, multiple sclerosis can also slow down the digestive system and cause reflux. If you have an infection, if you're unwell with fever, cough, running nose, sore throat, that also can slow down your gastric digestive system and cause reflux as well. That can be certain patients start to have symptoms when they're unwell. Một số triệu chứng của bệnh trào ngược cũng có thể bị gây ra bởi những bệnh như là Parkinson, hoặc là bệnh MS, hoặc là các bệnh khi mà ta bị sốt. Ở những bệnh này có thể gây ra sự trì trệ của thức ăn chuyển động qua ruột và cũng có thể gây ra các yếu tố trong bệnh trào ngược. Okay. And hiatus hernia, when the valve is at a different position, that also is a very, very common reason why we see a lot of reflux. Và sự thoát vị khe hành cũng là một nguyên nhân phổ biến tại sao gây ra bệnh trào ngược. Okay. Apart from that, you need to always go through the medication the patient is on. Certain medication can cause relaxation of the sphincter, such as medication you use for asthma, like inhalers, Ventolin or salbutamol, drugs like theophylline, the certain antidepressants like tricyclic antidepressants, high blood pressure medicines like calcium channel blockers, and also medication for your prostate gland. Also, all this can relax your sphincter muscle as well and cause reflux. Và các bác sĩ cũng cần xem xét những thuốc bệnh nhân đang uống mà có thể làm trầm trọng các triệu chứng của trào ngược, và các thuốc này có thể làm suy giảm chức năng và làm giãn cơ thắt thực quản dưới. Một số ví dụ như là các thuốc ức chế kênh canxi, các thuốc chống trầm cảm như là tricyclic antidepressant, và một số thuốc có liên quan tới tuyến tiền liệt. So it's very, very important to go through the history with the patient. Were they given any new drugs recently that is causing them to have these reflux symptoms?
Apart from that group of medication, you can also get medication like aspirin, painkillers like non-steroidal anti-inflammatory drugs, some antibiotics that can irritate the esophagus and cause reflux symptoms as well. Và đó là lý do tại sao rất quan trọng khi ta phải đi qua và xem xét bệnh sử của bệnh nhân và xem có những thuốc nào bệnh nhân mới uống có thể gây ra các triệu chứng của bệnh trào ngược hay không, như là các thuốc cho bệnh hen suyễn và các thuốc khác mà có thể kích thích khúc dưới của bệnh của cơ thấp thực quản dưới. So this is just a recap of what I've explained. This is your esophagus, your sphincter here, and your stomach. If you have increased intra-abdominal pressure, like if you're pregnant or you are fat or obese, this also causes increased reflux content. Và đây là bản tóm tắt của những gì tôi vừa trình bày. Nếu bạn có thai hoặc là béo phì thì có thể gây ra tăng áp lực nội bụng và đẩy các chất ở trong dạ dày lên và gây ra trào ngược. If you have any problems with the movement of your esophagus, motility disorders, there is delayed emptying of the stomach, so the food stays here longer, then you also get reflux, as I mentioned earlier. Và như tôi đã trình bày thì các rối loạn vận động có thể gây thức ăn rời khỏi dạ dày một cách chậm hơn, và vì thế các axit và pepsin có thể bị đẩy lên và cũng gây ra các triệu chứng của trào ngược. Okay. So that is the majority of patients. They get too much of acid going to the lower esophagus and it causes symptoms. In a minority of patients, about 33%, they have reflux symptoms, but when we check in their pH levels in their lower esophagus, the acid and pepsin levels are normal. So most of the time when we do endoscopy, you don't find anything in these patients. We call that NERD, or non-erosive Gerd. So it complicates matters. So we need to come up with a definition. How are we going to define gastroesophageal reflux disease? Và đó là ở đa số những người bị mắc bệnh trào ngược có quá nhiều axit tiếp xúc với lại đoạn dưới của thực quản. Tuy nhiên ở một số ít thì khi xét nghiệm có các triệu chứng của bệnh trào ngược nhưng lại có nồng độ axit pH bình thường ở đoạn thực quản dưới, thì điều này gây khó khăn trong việc định nghĩa bệnh trào ngược. So in 2006 there was a consensus that said that if Gerd, they define Gerd as a condition which develops when the reflux of stomach contents causes troublesome symptoms for the patients, or the reflux has caused some complications. Vì thế vào năm 2006, đồng thuận Montreal đã định nghĩa bệnh trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng trào ngược và các chất bên trong dạ dày bất kỳ gây ra các triệu chứng hoặc và biến chứng phiền toái đối với bệnh nhân. So troublesome symptoms are when patients complain that if they have regular reflux, they affect their lifestyle and their daily activities. Và ta định nghĩa các triệu chứng gây phiền toái là các triệu chứng mà bệnh nhân than phiền là xảy ra thường xuyên và gây ảnh hưởng tới cuộc sống ngày của họ. So in 2005, there was a study done where it shows how heartburn affects patients in their daily life. A lot of them have problems enjoying food because they feel bloated and they have reflux after eating. They can't socialize, they can't do their regular activities, they feel uncomfortable a lot of times. So Gerd can actually affect your lifestyle and your daily activities. Và một nghiên cứu vào năm 2005 cho thấy là bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể gây ảnh hưởng tới lối sống và sinh hoạt hàng ngày của các bệnh nhân. Các ảnh hưởng thường xuyên cho thấy là có thể gây ra bệnh nhân không thể tận hưởng thức ăn được hoặc không thể vận động giao tiếp xã hội do các phiền toái mà bệnh gây ra. Okay. So it also causes an economic impact because of Gerd. People
they've done a study a long time ago in 2002 where they found that patients with Gerd tend to take more time off work and their productivity at work was lower, and also they had reduction in daily productivity activities as well. So Gerd can affect one's lifestyle and life quality. So you need to address this when you see your patients. Và không chỉ là ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày và chất lượng cuộc sống, nhưng bệnh trào ngược cũng có thể ảnh hưởng tới kinh tế. Do một nghiên cứu vào năm 2002 cho thấy là bệnh trào ngược có thể gây ra việc vắng mặt khỏi công việc nhiều hơn, làm giảm năng suất làm việc và làm giảm năng suất và chất lượng của các hoạt động thường ngày của bệnh nhân. So Gerd can cause symptoms to your esophagus, or it can cause extra esophagus symptoms as well. I'll go through them one by one. Và trào ngược có thể gây ra các triệu chứng bên trong thực quản hoặc là ngoại thực quản. Thì tôi sẽ đi qua các triệu chứng này từng một. Okay. The most common one is the heartburn. Most patients complain of a burning sensation behind their breastbone. It's worse normally after meals and after if they lie down or they bend over, and it's normally relieved over the counter medication like antacids. So this is your common symptoms that patients come with, very typical symptoms of reflux. Một triệu chứng thường gặp và rất điển hình là ở nóng, thì bệnh nhân thường than phiền về việc đau rát vùng sau ngực và sau xương ức, thường xảy ra sau ăn. Và triệu chứng này thì trở nên nặng hơn khi bệnh nhân cong người hoặc khom lưng hoặc nằm xuống, nhưng có thể giảm khi dùng thuốc kháng axit. And regurgitation, burping, bloating, also are very, very common symptoms as well. Và các triệu chứng như là trào ngược, nôn trớ và đầy hơi cũng là những triệu chứng thường gặp. So sometimes with persistent reflux, the acid going up to the esophagus, it can cause complications. It can cause a stricture forming at the esophagus, and then patients can complain of difficulty swallowing. Và đôi khi mà trào ngược xảy ra thường xuyên và kéo dài thì có thể gây ra những biến chứng như là co thắt và làm hẹp thực quản. Thì vì điều này bệnh nhân có thể than phiền về những chứng như khó nuốt. Okay, and sometimes when there's acid going up to the esophagus, it can cause ulcers forming and it can cause bleeding, and patients can present with vomiting blood or passing black color stool. Và đôi khi thì axit đi lên thực quản có thể gây ra viêm loét và gây ra chảy máu. Và triệu chứng này có thể biểu hiện qua phân có máu. And sometimes patients can present with difficulty swallowing and weight loss. With persistent acid reflux to the esophagus, you can get precancerous cell change to the lower esophagus. It's called Barrett's esophagus. That has a risk of transforming into cancer of the esophagus. So you need to have a detailed history when you see your patients, whether they have reflux symptoms, whether they have any complications or not. Và đôi khi trào ngược kéo dài và có thể gây ra những chứng khó nuốt và sụt cân, và đây có thể là những biểu hiện của ung thư biểu mô ở bệnh nhân Barrett thực quản, là chứng khi mà xuất hiện những tế bào tiền ung thư do viêm kéo dài. Vì vậy cần xem xét xem bệnh nhân có những triệu chứng này không. Okay. So these are the problems that you can get with reflux. You can get reflux esophagitis or inflammation to the esophagus. You can get stricture forming because of ulcer that's healing. You can get precancerous, pre-malignant change to the esophagus. It's called Barrett's. That can lead to cancer as well, adenocarcinoma of your esophagus. Và các hội chứng kèm theo tổn thương thực quản là viêm thực quản do trào ngược, làm hẹp thực quản do trào ngược, do các viêm loét đang là chữa lành, và bệnh Barrett thực quản và
có thể dẫn tới ung thư biểu mô tuyến. So some patients can also present with iron deficiency anemia. They can present with symptoms of anemia because they have an ulcer, they've lost blood, and they can come and see you with symptomatic anemia. Sometimes patients can also present with aspiration pneumonia because the reflux of the acid content, you can aspirate that. So these are the certain complications, rare, but you would see it. You may see it in Vietnam. Đây là một số biến chứng hiếm gặp nhưng có thể thấy, chẳng hạn như là Doctor, sorry, could you go back to the slide? These are pictures to show. This one shows your esophagus, the Z line, and these red lines show that the acid from the stomach has caused inflammation, or we call it esophagitis. Và đây là hình cho thấy viêm thực quản. Okay, then this is an ulcer in the esophagus. This can present with recurrent acid reflux. This can cause discomfort, this can cause bleeding, and this can cause difficulty swallowing as well. Và đây là hình cho thấy loét thực quản có thể xảy ra khi trào ngược xảy ra kéo dài, có thể gây ra chảy máu và là có thể làm cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu. Strictures can form. This is your esophagus. Like this is a normal esophagus. If you look at this, there's a stricture. The opening is much narrower. This you can get with reflux. It's rare, but you can see that it's only about incidence about 0.8 per 10,000 people a year. So these are the things that you need to consider if someone comes with difficulty in swallowing and who has been having reflux symptoms for some time. Và hẹp thực quản là một biến chứng có liên quan đến trào ngược cho dù khá là hiếm và có thể gây ra làm hẹp thực quản như so sánh với lại thực quản bình thường ở slide trước. Thì vì vậy cần xem xét đến bệnh trào ngược khi bệnh nhân có xuất hiện chứng khó nuốt và có những triệu chứng của trào ngược gần đây. So now we look at extra esophageal syndromes. That means reflux can present with other conditions as well. They do not need to see the gastroenterologist. They might be seeing an ENT doctor or a chest physician, or very commonly they see a GP or a primary care doctor. Reflux acid can go all the way and irritate your throat. It can cause reflux laryngitis or recurrent cough as well. Và đôi khi bệnh nhân trào ngược có thể có những triệu chứng ngoài thực quản khiến họ đi đến những chuyên viên y tế khác để thăm khám. Chẳng hạn như là axit có thể đi lên trên đến cổ họng và gây ra ho do trào ngược và viêm thanh quản do trào ngược. It can also worsen someone's asthma because the acid irritating your throat, and then it can irritate your lung as well. Và suyễn trào ngược cũng có thể xảy ra do axit đi lên và làm kích thích cổ họng và cũng kích thích đến phổi. It can also cause sinusitis or middle ear problems as well. The acid from your throat can go through your eustachian tube and cause recurrent middle ear infections as well. So reflux can present in many ways. Maybe you want to translate first. Và axit còn có thể đi lên đến xoang và đi lên đến tay giữa, gây ra viêm tay giữa và viêm xoang. Vì thế axit có thể sự trào ngược của axit có thể biểu hiện ngoài thực quản xa ra khỏi thực quản. So reflux can present in many ways. It can present with typical heartburn, burning sensation behind your chest, and nausea, burping, bloating, or it can present in atypical ways with cough, sore throat, recurrent sinusitis, or lung infections. So you need to know about this because a lot of times patients present with chronic cough and they get treated for lung problems, but a lot of times you're missing a reflux that could be easily treated and their cough could resolve.
So you need to always keep in mind if you see patients with all these symptoms, reflux could be one of the differentials. Và đôi khi các bệnh nhân trào ngược có thể điển hình có những triệu chứng điển hình như là ở nóng, nôn trớ và đầy hơi, nhưng cũng có thể có những triệu chứng không điển hình như trên slide cho thấy. Vì thế khi bệnh nhân có một trong những hoặc nhiều trong những triệu chứng này và không chữa khỏi được thì trào ngược dạ dày thực quản luôn là một trong những chẩn đoán mà chúng ta nên xem xét. So how do you know, as we defined earlier, reflux is something that's troubling the patient. How do you know whether the patient is troubled by the symptoms? Commonly what we can ask them what symptoms they have. When the patient comes to you, if you're thinking of reflux, you ask them whether they have presence of heartburn, ask them to describe the sensation. Do they get an acid taste in their mouth? When do they get it? Is it after meals? And have they taken any medication? Have they taken any antacids? Anything for gastric? Has it made their symptoms better? So you need to go through a lot of questions with them. Khi để xác định xem các triệu chứng có gây phiền toái cho bệnh nhân hay không thì ta cần hỏi các câu hỏi về triệu chứng, như là các triệu chứng nào, xuất hiện cảm giác như thế nào và có xuất hiện vị axit trong miệng hay không. Đồng thời hỏi về các thời gian xuất hiện và sự đáp ứng của triệu chứng đối với các thuốc như là thuốc kháng axit. Okay. So you can give them a questionnaire or you can just go through with them, like what I mentioned, the symptoms, whether you get heartburn, whether it's behind your chest, you get regurgitation, you get pain at the upper part of your tummy, you get sore throat, you get hoarseness of voice. This is to ask the symptoms and whether the symptoms are causing any problems to them. Are they having difficulty sleeping because of the heartburn? Is that preventing them from going out to eat and drink? Và các bác sĩ có thể hỏi bệnh nhân hoặc sử dụng một bảng đánh giá như trên hình. Bảng đánh giá sẽ hỏi về các triệu chứng cũng như các tác động của triệu chứng, như triệu chứng có gây ra những khó khăn trong giấc ngủ hoặc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trong bữa ăn hay không. And you need to ask them whether the symptoms have affecting their job, their daily activities, their family life, and have they taken any medication before they came to see you, whether it has caused any symptom resolution. Và đồng thời phải hỏi về các triệu chứng có gây ra những khó khăn trong công việc, cuộc sống, và bệnh nhân đã có uống những thuốc nào trước khi thăm khám chưa, và các triệu chứng có được giải quyết chưa trước khi thăm khám. So how do you diagnose? Apart from asking those questions, so the Gerd diagnosis is very easy. Just as we've mentioned all the questions that in the previous slides, you need to ask them whether they have those characteristic symptoms. If they do have that, then you do not need to do any other testing. If they have no alarming signs, then you can safely diagnose them with reflux. So basically, it's a set of questions that you need to ask, whether it's very typical of reflux, and you're happy that it's very typical and there's no alarming signs, nothing to suggest anything more worrying, then you can diagnose them with reflux without doing any test at all. Và nếu bệnh nhân có các triệu chứng trào ngược điển hình và không có các triệu chứng báo động thì và ta có thể biết điều này qua các bảng đánh giá như vừa rồi, thì có thể chẩn đoán bệnh nhân với hội chứng trào ngược điển hình mà không cần phải làm các test thêm. So as I mentioned, the symptoms again: heartburn, regurgitation, epigastric pain or chest pain, retrosternal chest pain. Sometimes patients can present with extraesophageal like chronic cough or hoarseness as well. This may need further tests, but if you got these typical symptoms on the yellow boxes here, then you're quite sure you can diagnose them with Gerd and treat them without any other tests. Và nếu bệnh nhân chỉ có các triệu chứng điển hình như trong các ô màu vàng thì có thể chẩn đoán với bệnh
trào ngược, dạ dày thực quản điển hình mà không cần phải làm các test thêm, nhưng có thể phải làm thêm nếu có những triệu chứng như trong ô màu hồng hoặc màu đỏ. How do you manage patients with uncomplicated Gerd? If you're very sure with your proper history, your full history, then you can start them on a empiric therapy. You need to teach them lifestyle modification, and also start them on medication for reflux. PPIs or proton pump inhibitors are the medicine of choice. It's a very sensitive way of testing whether patient will improve with the treatment, and if it's reflux, normally they will settle with high dose PPI. Let's say for a week, for about 2 weeks, if you try them high dose twice a day, and if their symptoms settle, then you're quite sure with the typical history that you are managing Gerd or reflux. Và để điều trị bệnh trào ngược điển hình thì khi ta đã có chẩn đoán hợp lý thì có thể bắt đầu điều trị thực nghiệm cho bệnh nhân bằng các liệu pháp ức chế axit, và cũng có thể có những điều chỉnh trong sinh hoạt hàng ngày. Thì việc trị liệu thực nghiệm, ta thử nghiệm với các liệu pháp ức chế axit, gọi là thuốc ức chế bơm proton. Thì các thử nghiệm này thường sử dụng liều cao nhất, trong chẳng hạn như là 2 liều một ngày, và xem phản ứng đối với các triệu chứng. So, apart from medication, you also need to tell them about lifestyle changes, because reflux is a relapse and remitting disease. It can come and go. So, very, very importantly, if they're big size, they're obese, you need to tell them to lose weight. Và đồng thời thì ta nên có những thay đổi lối sống trong cuộc sống của bệnh nhân. Chẳng hạn như rất quan trọng là nếu bệnh nhân có bệnh béo phì thì nên được khuyến khích giảm cân. And also to ask them to avoid food that makes the reflux worse, especially oily, spicy food, alcohol, and not to take meals very heavy meals late at night before going to bed. And you can elevate the head of your bed to about 30 degrees. Normally I tell my patients to use 2 pillows or to make your head a bit higher so that the acid doesn't reflux when you sleep. Và đồng thời thì bệnh nhân nên hạn chế gây những thức ăn có thể gây kích thích trào ngược, như là thức ăn cay, thức ăn nhiều dầu mỡ, và các bệnh nhân cũng có thể hạn chế ăn vào gần lúc ngủ vào ban đêm. Đồng thời các bệnh nhân có thể đặt gối đầu cao hơn, chẳng hạn như sử dụng 2 gối để axit không có thể ít trào ngược lên thực quản hơn. And also to have a meal, especially before bedtime, at least give it 4 hours between dinner time and bedtime. Và bữa tối thì nên cách giờ ngủ ít nhất là 4 tiếng. Yes. Okay. I also use pro-motility agents in some of my patients to help the digestion of food, the acid reflux. Gerd is basically a very chronic condition. You need continuous monitoring of medication, the symptoms, to prevent complications. So a lot of times you need to keep seeing your patients like few weeks down the road after you try them on high dose PPI. You see them in a week or 2 and see how are they getting. And if they're improving and they've made some lifestyle changes, then you can actually reduce the medication and go along and ask them to take it as and when they need it. Và đồng thời tôi cũng có sử dụng các thuốc hỗ trợ nhu động để ức chế trào ngược axit đối với các bệnh nhân. Và bệnh trào ngược là một tình trạng mãn tính và cần điều trị liên tục, nên tôi thường thăm khám các bệnh nhân thường xuyên và hỏi về tình trạng của họ. Và nếu bệnh nhân có sự tiến triển trong triệu chứng thì có thể giảm liều và có thể là sử dụng thuốc chỉ khi cần.
So once you have started a patient on high dose PPI, as I mentioned earlier, you can reduce the dose as you go along to maybe from twice a day to, let's say, using a pantoprazole 40 milligram twice a day, you can bring it down to 40 milligram once a day, and then you can even bring it down to 20 milligram daily or as and when they need it. So you need to titrate the medication as based on the individual patient and their symptoms. Và dựa vào nhu cầu của từng bệnh nhân và sự đáp ứng của triệu chứng của họ thì như ta đã nói, ta có thể giảm liều thuốc, chẳng hạn như từ 400mg 2 liều một ngày xuống còn 400mg 1 liều một ngày, và có thể là chỉ uống khi cần, nếu như triệu chứng vẫn có thể được kiểm soát. So when you have diagnosed a patient with reflux based on the symptoms, if it's typical, then you start them on high dose PPI, as this diagram shows. Và sau khi đã chẩn đoán thì ta có thể bắt đầu trị liệu thực nghiệm như sơ đồ có thấy. If you've given them a 2 weeks therapy and their treatment, they don't have any improvement of symptoms, then you should consider endoscopy to look into the esophagus and stomach. Và nếu trị liệu 2 tuần nhưng vẫn không kiểm soát được triệu chứng, thì ta nên xem xét việc nội soi để xem xét các nguyên nhân sau đó. Okay, and if during the initial presentation, if they have any alarming signs, such as weight loss, are they vomiting blood, losing blood, they have dysphagia, difficulty swallowing, then you would straight away get them to do an endoscopy to make sure that you're not missing any ulcers, stricture, or any tumor or something more sinister instead of doing the empirical therapy. Và nếu bệnh nhân có các triệu chứng đáng báo động như là giảm cân hoặc là có thắt, khó nuốt và thì ta nên sử dụng nội soi để chắc chắn là có thể loại bỏ được các nguy cơ tiềm ẩn. When we take patients with symptoms of Gerd with alarming or non-alarming symptoms, when we scope them, about 5% of patients get complicated reflux disease. The majority have non-erosive reflux disease. That means when you scope, you don't find anything abnormal. About 35% of them have some reflux changes, but I've shown the picture earlier, and 5% have complicated disease such as stricture, Barrett's esophagus, or cancer. So majority of patients have, when we do endoscopy, we don't find anything abnormal, which is good. Và đa số các bệnh nhân khi được nội soi, khoảng 60% thì không có phát hiện bất thường, như là bệnh trào ngược không ăn mòn. 35% thì bệnh nhân có viêm thực quản do trào ngược, và 5% là có những biến chứng như là co thắt, viêm loét và bệnh Barrett thực quản. So endoscopy should be present. You should think of endoscopy when someone presents with alarming symptoms, as I mentioned earlier, or even when they have atypical history, when they have symptoms that are not classical of reflux, like what I mentioned earlier. If they have symptoms such as chronic cough, weight loss, then you would think of endoscopy in quite early. And if their treatment is, despite treating them, they're not getting better, then you should consider endoscopy. You don't want to miss something else on a patient. It could be a tumor in the stomach, it could be a tumor in the esophagus, it could be a pancreatic problem, gallbladder stone, so you need to look for other things as well. Và để tóm tắt thì bệnh nhân có tiền sử bệnh bất thường và không điển hình cho bệnh trào ngược, hoặc là bệnh nhân có các triệu chứng đáng báo động, hoặc là bệnh nhân có triệu chứng không đáp ứng với điều trị lâu dài, thì ta nên xem xét nội soi để tìm thấy những nguy cơ tiềm ẩn như là ung thư. Okay. So there's some guidelines that tell you when you need to do scope from the American Society of Gastroenterology. So the same thing again, Gerd, even if you're given, despite therapy, they're not getting better. If they've got alarming signs like dysphagia, difficulty swallowing, painful swallowing, they're bleeding, if they have recurrent symptoms, persistent vomiting, or
with extraesophageal reflux disease. So if your patient has non-typical symptoms, then you should think of endoscopy earlier on than delaying it, so you do not want to miss something more serious. Và nội soi thì nên được sử dụng sớm hơn so với bình thường nếu các bệnh nhân có các triệu chứng không điển hình như trên. So when you have someone presenting with reflux symptoms, although if it's typical in history, always also make sure you're not missing out the heart problem. Very common because the heart symptoms and reflux symptoms can be very similar and they can be missed, and the treatment for both of them are very different. So I always tell my patients, I always ask them whether they have risk factors for heart problems like diabetes, high blood pressure, cholesterol, whether they have family history of heart problems. So always keep that in mind, that you're not missing a heart problem when someone comes with reflux to you. Và ta cũng nên chắc chắn là không bỏ lỡ các chẩn đoán khác, chẳng hạn như là bệnh về tim hoặc là bệnh động mạch vành, có những triệu chứng khá tương tự đối với bệnh trào ngược. Thì trong thăm khám tôi luôn hỏi các bệnh nhân xem các bệnh nhân có các yếu tố nào dễ gây ra bệnh động mạch và bệnh tim hay không. Gallstones is another thing that you need to consider because they are also very near the stomach, the gallbladder. And you have stones, when there's inflammation there, they also can present with epigastric pain and also reflux as well. Và sỏi túi mật cũng là một chẩn đoán khác có thể được xem xét, bởi vì cũng có thể gây ra đau thượng vị và có những triệu chứng tương tự đối với trào ngược. Also think of ulcer, peptic ulcer. You could have an ulcer in the stomach that could be presenting with leg reflux, which you will need to do endoscopy to diagnose earlier. Và một khả năng khác là viêm loét dạ dày cũng có thể gây ra những triệu chứng tương tự và có thể được chẩn đoán sớm nếu nội soi sớm. And also you can have eosinophilic esophagitis where you have persistent reflux despite therapy, you're not getting better. You might need to do endoscopy and biopsies to diagnose that. Và nếu có trào ngược lâu dài nhưng không cải thiện triệu chứng thì việc nội soi và sinh thiết có thể dẫn đến chẩn đoán là viêm thực quản tăng bạch cầu ái tan trong một số trường hợp. And also think of cancer as well and motility problems where there's problem with movement like achalasia or diabetes related motility problems. So when you see someone reflux, you need to have an open mind of other possibilities that can present like reflux symptoms as well. Và khi ta có thấy những triệu chứng của trào ngược thì nên xem xét các chẩn đoán khác, chẳng hạn như là bệnh khó nuốt thì có thể là ung thư thực quản. So we are almost at the end. So Gerd is classified by the Montreal system. As I mentioned earlier, it's reflux symptoms that can present with esophageal or extraesophageal symptoms that we talked earlier. Testing is, if you've got typical history, you do not need any tests. And if you've got no alarming symptoms, you do not need any tests. You can start them on high-dose PPI and treat them. If they have alarming symptoms or they have complicated diseases, symptoms, then you need to do endoscopy to make sure you're not missing out anything else. Và để tóm lược thì hệ thống Montreal có định nghĩa bệnh trào ngược, và các bệnh trào ngược thì có thể gây ra triệu chứng ở thực quản hoặc ngoại thực quản. Và nếu ta có thể chẩn đoán bệnh trào ngược điển hình thì không cần các test thêm. Tuy nhiên nếu bệnh nhân có các triệu chứng không điển hình hoặc các triệu chứng đáng báo động thì nên làm nội soi để có thể có thể tìm hiểu được các nguyên nhân nguy cơ. Okay. So again, PPIs, proton pump inhibitors like pantoprazole, esomeprazole are the cornerstone of therapy.
you need to address lifestyle changes. And surgery for reflux is very, very rarely advocated since we use PPI, and it's normally solves most of our patients' problems. Và sử dụng thuốc ức chế bơm proton là nền tảng của điều trị, và thường việc sử dụng thuốc này thì có thể kiểm soát được triệu chứng ở hầu hết các bệnh nhân, và đồng thời với thay đổi lối sống chọn lọc, cho nên việc phẫu thuật để chữa bệnh thì thường rất là hiếm. So yeah, that is a brief overview of reflux. So now I'll wait for you, and if there's any questions. Yes. The first question is for Gerd. When do we need to eradicate H. pylori? Yes, you also need to, if someone presents with reflux symptoms, then it's good to test for H. pylori. You can do that with a urea breath test and also eradicate H. pylori to get at the same time you manage reflux as well. So it's at the same time. And the second question is, please provide your opinion. Firstly, in which case of Gerd treatment it is reasonable to use PPI 2 times a day? Second, in the case of Gerd treatment for a pregnant woman, does the beneficial use of PPI outweigh risk? Thank you. Okay. For most of the patients, we do give high dose PPI. To start with, as I mentioned earlier, 40 milligram twice a day, or that's what we do, and we taper it down as we go along when the symptoms resolve. So normally, I normally do high dose PPI for most of my patients. In pregnant patients, normally we try to avoid PPIs in the first trimester. Normally it's Gaviscon, and if their symptoms are not getting better, then we might use PPIs after their first trimester, which is probably a bit safer. Thank you. Và câu hỏi thứ hai đã hỏi về sử dụng liều cao của thuốc ức chế bơm proton 2 lần một ngày có phù hợp không? Thì bác sĩ đã trả lời là thuốc này có thể được sử dụng ở liều cao trong đa số các trường hợp. Và câu hỏi thứ hai hỏi về việc có thể sử dụng thuốc PPI và thuốc ức chế bơm proton an toàn cho bệnh nhân đang mang thai không? Thì bác sĩ đã khuyên là không nên sử dụng thuốc ngay trong thai kỳ đầu tiên, và chỉ sử dụng các thuốc như là Gaviscon. Và sau thai. Yes, and the third question is, what is the treatment for Gerd with HP positive? Is HP bacteria the cause of reflux or Gerd? And what? Yes. The Helicobacter pylori is not the cause for reflux, but it can worsen the symptoms of reflux together with the gastritis that it's producing. So reflux is, as I mentioned earlier, is because of the lower esophageal sphincter issues that's causing acid going up to the esophagus. If you have H. pylori, it can worsen your symptoms or cause extra symptoms by causing gastritis and causing a risk for ulcers. So it's good to eradicate H. pylori, although it does not directly give you reflux symptoms. And what are the consequences of HP infection? I think you have already mentioned this. Is there anything you want to add to this question? Sorry, what are the consequences of Helicobacter pylori? Yes, infection. Apart from, there's a small risk for stomach cancer, and I've already mentioned earlier gastritis, dyspepsia, bloating, ulcers as well. Yes. Và câu hỏi thứ ba hỏi về các bệnh viêm HP, và bác sĩ đã trả lời là đối với bệnh nhân bị HP thì HP không gây ra trào ngược, nhưng có thể làm trầm trọng hơn các triệu chứng của trào ngược, và cũng có thể tăng các nguy cơ bị viêm hoặc là bị ung thư. Okay, so currently there is one audience who has a question, and he wants to ask Dr. Karunanidhi, so we will invite him in. Hiện tại thì có một khán giả có một câu
muốn trao đổi trực tiếp với bác sĩ thì chúng tôi sẽ mời khán giả này vào. Hello, Dr. Karunanidhi. Thank you for a very informative presentation. I noticed that you cited disturbed sleep as one of the symptoms of GERD. But it's also understood that persistent lack of sleep can actually cause or worsen the symptoms of GERD. So how do you break this catch-22 is the first question. And related to that, using pro-motility medication sometimes can also lead to insomnia and disturbed sleep, which in turn might exacerbate the symptoms of GERD. So how do you deal with a situation where the causal mechanism is not that clear between sleep quality and GERD? Okay, Thank you. It's, in reflux, there's also something called functional dyspepsia. So a lot of patients who have difficulty sleeping, they might have other issues like stresses that's leading them to insomnia that also can cause functional dyspepsia, which is basically all stress related, something like a component of IBS, but this is to the stomach alone. So you really need to go through their history. You need to sit down and chat with them and see which one is their main issue, whether it's the stress related problems that are causing them the gastric related and reflux symptoms. So sometimes when patients come to you and they have typical symptoms, you start them on high-dose PPI, and after 2 or 3 weeks, they are not getting better, and they've seen a lot of other doctors as well. Then when you go into your social history, a lot of times is a lot of other stresses at home, relationship problems, work problems at work. So the symptoms that they get are mainly functional. That means you do not find anything wrong with them. So whatever medication we give them, it's not going to solve their problem. So then you need to address those stresses. Like a lot of them might need antidepressants or medication to relax them. Coming to reflux causing disturbance of sleep, yes, it can. So a lot of times that's why I advise my patients to eat lightly at night and with the high-dose PPI and elevate the head of bed to reduce the symptoms becoming worse at night as well. Pro-motility agents, yes, studies, not everyone recommends pro-motility agents. They are used quite commonly for patients with Gerd, but I will choose my patients who do I want to use, which category of patients who will benefit from them. If it's causing problems or side effects for them, then you do not use them. But there are newer age groups like etopride that we use here instead of mortilium, which has less side effects and less problems as well. So reflux, you can have patients with functional dyspepsia. That also is another component of patients that you don't find anything abnormal when you do scopes. We've done all the tests. Those kind of patients, you need to address their stress issues and stuff like that. Thank you very much, Doctor. That was very useful. Thank you. Okay, welcome. Jeanette, you may continue. Thank you. The next question is, which symptoms of Gerd can be deadly for the patients? Thank you. Which symptoms of Gerd can be deadly? Yes, which symptoms of Gerd can be deadly for the patient? Okay, as I mentioned earlier, if they have weight loss, if they have vomiting blood or passing black color stool, that means there's a complication from reflux, like either a Barrett's or a tumor, or they have dysphagia, they have difficulty swallowing because of a stricture, that can cause complications and could be deadly for the patients, I guess. The next question is it possible to combine PPI with mucosal protective agents or drugs, for example, ribamypide, for patients with Gerd? Thank you. What's the name of the drug again? Ribamypide. Okay. You could, some people do that, but it's not commonly used nowadays. It's mainly PPI will be the main mechanism of treatment. Và câu hỏi đã hỏi là people do use sucralfate for reflux, but not very common nowadays because PPI actually solves most of the problems.
Và câu hỏi đã hỏi về việc sử dụng thuốc PPI với các thuốc bảo vệ niêm mạc. Bác sĩ đã trả lời là những thuốc này thường không được xài quá phổ biến gần đây, bởi vì thường là thuốc PPI có thể giảm các triệu chứng của bệnh nhân. The next question is, besides PPI, do you need to incorporate with other drugs? Yes, a lot of times I use drugs like antacids, like what we have here, like Malox or Gaviscon. I'm not sure whether you have it then the same name, the brand, antacids mainly. I do use medications like to reduce, a lot of them have bloating as well, so I use medications such as metrospasmil to reduce the spasm and bloating. As I mentioned earlier as well, sometimes I use antidepressants for patients who we've scoped, we've done everything, we've ruled out heart problems, gallstones, and then it's mainly stresses and they have difficulty sleeping at night. Then sometimes we do start them on antidepressants or refer them to the psychiatrist as well for help. Và câu hỏi đã hỏi về việc ngoài PPI ra thì có thể sử dụng chung với các thuốc nào không? Thì bác sĩ đã trả lời là có thể sử dụng chung với các thuốc như là thuốc kháng axit như là Gaviscon hoặc là Malox. Bác sĩ cũng thường sử dụng các thuốc cường động và đặc biệt là cũng có thể cho một số bệnh nhân với các triệu chứng để chữa các triệu chứng như là mất ngủ thì có thể sử dụng các thuốc như thuốc chống trầm cảm. The next question is, what is the role of diagnosis with ultrasound for children with Gerd? The role, we do not use ultrasound. Well, I don't manage peds, but for adults, I can say that we do not use ultrasound to diagnose Gerd. You can use ultrasound to rule out other possible differential diagnoses like gallstones, if there's any mass or lesion in the stomach pushing up pressure to the food contents going up to the esophagus. So maybe you can use that for diagnosing. You can't diagnose Gerd with ultrasound for adults at least, and you will do an ultrasound to rule out other possibilities that's causing them to have worsening Gerd symptoms, such as increasing intra-abdominal pressure. They could have ascites, they could have a mass in the abdomen, they could have gallstones. So that ultrasound can rule out other possibilities of increased intra-abdominal pressures. So yeah, you can't diagnose Gerd with ultrasound, but rule out other possibilities that's making those symptoms. Thì đối với chẩn đoán bệnh Gerd thì siêu âm thường được sử dụng để loại bỏ các khả năng khác khi có những triệu chứng như là tăng áp suất nội bụng hoặc có những khối u có thể cảm nhận được, và các chẩn đoán khác có thể được loại bỏ như là các u. Thì những bệnh này có thể được chẩn đoán và loại bỏ bởi siêu âm, nhưng đối với việc chẩn đoán bệnh Gerd thì thường không sử dụng siêu âm. What are the roles of Medisetter and probiotic in Gerd treatment? What's the first one again? Medisetter, MOSAPRID. Medisetter. Okay, is it Medisetter? Okay. There's no studies to say that probiotics actually help with reflux. So a lot of people take probiotics for other reasons, but it does not solve your reflux problems. Medisetter, I assume, is a motility agent. So the same thing I've mentioned earlier, I do use it for some of my patients who have reflux. But I will watch if they have any heart problems, then you will want to use something that's safer on the heart, because there's certain motility agents that can cause cardiac arrhythmias as well. Yes. Also, would you mind sharing more information about Gerd in children? How to diagnose distinguishably from normal vomiting and suitable treatments? Okay. I don't do pediatrics, so totally not my field. I can't answer that question. I'm sorry.
Yes, I believe that was the last question. Okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Karunanidhi, for sharing with our community of Vietnamese physicians and students. We very much appreciate your time and effort with us. Xin cảm ơn các bác sĩ và các bạn sinh viên đã có mặt ngày hôm nay trong buổi hội thảo của chúng tôi. Thì để tham gia các buổi hội thảo tương tự thì các bạn có thể tham gia nhóm liên kết các bác sĩ. Link để ở trong phần chat. Medisetter xin hẹn gặp lại các bác sĩ và các bạn sinh viên trong các buổi hội thảo tiếp theo. Thank you everyone and goodbye. Thank you. Thank you, Doctor, and thank you, Jeanette. Thank you.